Dear friends, welcome to American English. Take your accent training book number 2, video number 62. What you are going to see: the word and the sounds, the word and the syllables. Mahatma Gandhi. Just suppose if you are not good in sounding the word in proper way, you say Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. How many beatings are there? Mahatma Gandhi. 5 beatings, 5 sounds. So you have to give which sound you have to give. 5 sounds are there, right? 5 syllables. Mahatma Gandhi. Which syllable you have to give stress? Mahatma Gandhi is a noun. Maha, the first syllable should be stressed because it is a noun. Mahatma Gandhi. So the word and stressing the syllable, which is very important. For noun, first syllable should be stressed. For verb, the last syllable should be stressed. For example, forgot, God should be stressed. Forgot, gaga, the God should be stressed. So verb last syllable should be stressed. For noun, first syllable should be stressed. So simple in English. Even if you say ordinary things, I am coming from Chennai, I work as a teacher, you have to speak in syllable oriented. That's the most important. It's all the spoken grammar. It is all something, the clarity of the words, what you are going to speak or what you are speaking. Now coming here to the word 161 word. Opportunity. Opportunity. What is that? Noun or a verb or an adverb or an adjective, sir? It is a noun. How many sounds are there? Opportunity. Opportunity. Opportunity is a noun or a verb? So why do you have to stress first syllable, right? Opportunity. Ga, 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 ga. Opportunity. Ga, 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 ga. Opportunity. Good chance. The meaning is good chance. I got an opportunity to travel all around the world. I got an opportunity to travel all around the world. I got an opportunity to travel all around the world. Right, sir? Say everybody together. Opportunity. Opportunity. I got an opportunity to travel all around the world. Next is obtain. It is a verb. How many beatings are there? 2. Obtain. How do you pronounce obtain? Obtain. Ten should be stressed, not up. Obtain. Gain. Obtain means what? Gaining something. Obtain. He obtained good marks in his exams. He obtained good marks in his exams. So say everybody, obtain. He obtained good marks in his exams. What do you mean by ought, sir? Ought. Call it as pronounced as that. Ought. Ought. Ought is a modal verb. Modal verb means what? Can, may, shall, should. It is something like that. Modal verb. Only one syllable. Ought. Where do you use ought? I ought to. I ought to take care of elders. I ought to help the poor people. Ought. Bound to do duty. Ought means bound to do your duty. Bound to do the duty is called ought. Bound to do your duty. What do you mean by bound? You are supposed to do your duty. Bound. I ought to take care of my parents. Ought to. I ought to. Ought to take care of my parents. Ought to. What do you mean by ought to? The social responsibilities which you have to do. Taking care of our parents. You being a father, you should take care of your children. You son, you have to take care of your grandfather or father. So ought to means the social responsibilities which you have to do. There's the modal verb ought to. Ought to. So ought is one single word. Bound to do a duty.
I ought to take care of my parents. I ought to take care of my parents. Next, howl. Howl. What do you mean by howl? Howl. A bird active. A bird which is active in night times. A bird which is very active in night times. It is called howl. Have you heard about it? Howl. It's very active in night times. Owls give a different sound. Owls give different sounds, right? Have you heard the sounds of owls? It gives different sounds. Okay, now ozone. You don't say ozone. 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 It is a noun. All is a noun. One sound. Ozone. Two sound. Ozone. A form of oxygen near the sea. A form of oxygen near the sea. Ozone layer is reducing because of pollution. A form of oxygen near the sea. Ozone layer is reducing because of pollution. Say, my dear friends, everybody together, opportunity. I got an opportunity to travel all around the world. Obtain. He obtained good marks in his exams. Ought. I ought to take care of my parents. Howl. Howls give a different sound. Ozone. Ozone layer is reducing because of pollution. Obstacle. Obstacle is a noun or a verb or an adverb? Noun. Obstacle. How many beatings are there? 3 beatings are there. Being a noun, you have to stress the first syllable. Obstacle. Obstacle. Hindrance. Hindrance means what? Something block. Obstacle is a hindrance. Huge population growth is the only obstacle for India's progress. Huge population growth is the only obstacle for India's progress. Obstacle means what? An hindrance, a block. So obstacle, you say obstacle. Object, noun, object. Suppose if you stress on ject, it becomes object, it becomes a verb. Object means a thing, object means you are going against, you are trying to go against, you are trying to say it's no, what you're saying is right. So object is a thing. Some of the objects in the shop, some of the objects in the shop are good. Some of the objects in the shop are good. Next, personnel. Personnel. You see, N-N-E-L, not N-O-L. Personnel means something between me and you. Personnel means staff who work in a company. Personnel means a staff who work in a company. So personnel, you have, it's a noun. How many beatings are there? 3 syllables are there. You have to stress the third syllable. Personnel. They are the Tata company personnels who look after human resource development. They are the Tata company personnels who look after the human resource development. So personnel means what? The staff who work in the company. Personnel. Probably. Probably. What do you mean by probably? It is an adverb. It is an adverb. Probably. 3 syllables are there. You have to stress the first syllable. Probably. Probably. Likely to happen. Probably India may send a rocket to moon. Probably India may send a rocket to moon. Probably. So my dear friends, say everybody together, obstacle. Huge population growth is the only obstacle for India's progress. Object. Object, 2 syllables, is a noun, so first syllable is stressed. Suppose if it is verb, you are stressing the second syllable, right, sir? So object. Thing. Some of the objects in the shop are good. Personnel. They are the Tata company personnels. Probably India may send a rocket to moon. So everybody say together for last time. Opportunity. Obtain. Ought. All. Ozone. Obstacle. Object. Personnel.
probably. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரெயின் புக் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நாம் வருகிறது 62வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறோம். வார்த்தைகள், சத்தங்கள், சிலபல் என்று சொல்கிறோம். வார்த்தையிலே பல சத்தங்கள் இருக்கும். ஒரு வார்த்தையிலே 3 சத்தங்கள், 2 சத்தங்கள், 4 சத்தங்கள் இருக்கும். அதில் பெயர்ச்சொல்லாக வரும்பொழுது அது முதல் சத்தத்துக்கு நாம் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். வினைச்சொல்லுக்கு இறுதி சத்தத்தையும், பெயர் உரிச்சொல்லான அட்ஜெக்டிவ்க்கு முதல் சத்தத்தையும், வினை உரிச்சொல்லான அட்வர்புக்கு இறுதி சத்தத்தையும் நான் உச்சரிக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்றால் என்ன? வாய்ப்பு. நம்ம பொதுவாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்கிறோம், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்கிறோம். அப்படி சொல்லக்கூடாது. அதில் 5 சத்தங்கள் வரணும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது பெயர்ச்சொல்லாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அந்த முதல்ல இருக்கிறதுக்கு உச்சரிப்பு கொடுக்கணும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்று சொல்ல வேண்டும். வாய்ப்பு, நல்ல வாய்ப்பு. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்றால் நல்ல வாய்ப்பு. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. I got an opportunity to travel all around the world. I got an opportunity to travel all around the world. அந்த பீட்டிங்ஸோட வருகிறது சவுண்ட். I got an opportunity to travel all around the world. ஸோ இந்த சத்தத்தை நீங்க ஏற்ற இறக்கத்துடன் பெயர்ச்சொல்லாக இருக்கும் பொழுது ஒரு வார்த்தையிலே அந்த முதல் சொல்லை அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்ததாக obtain. இது பாருங்க, வினைச்சொல் verb. அப்ப இறுதி சத்தத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். obtain. எத்தனை சத்தம் வருகிறது? obtain என்று சொல்கிறோம். வினைச்சொல்லாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய சத்தத்துக்கு அழுத்தம் முடிக்கிறோம். obtain, gain, பெரு. obtain, பெரு. he obtained good marks in his exams. அவன் தன்னுடைய பரீட்சையிலே நல்ல மார்க்குகளை பெற்றான். ought என்றால் என்ன? ought என்றால் சமுதாய கடமை. அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கிறது, ஏழைகளுக்கு உதவுவது, இதெல்லாம் சமுதாய கடமை. ought, bound to do duty. ஒரு கடமையை செய்ய கடன்பட்டிருக்கிறாய். I ought to take care of my parents. நான் என் பெற்றோர்களை நான் பாதுகாக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. howl என்றால் என்ன? owl. அது ஒரு வகையான a bird active in night times. இரவு நேரத்திலே சுறுசுறுப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த பறவையை owl என்று சொல்கிறோம். owls give a different sound. owls என்பது விதவிதமான சத்தங்களை எழுப்பக்கூடியது. அடுத்தது ozone என்றால் என்ன? ஓசோன் என்பது பெயர் சொல், 2 சத்தங்கள். அதனால ஓஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். a form of oxygen near the sea. கடலுக்கு பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்சிஜன் வாயு மண்டலத்தை சொல்கிறோம். ஓசோன் லேயர் இஸ் ரெடியூசிங் பிகாஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன். நாம் மாசு கட்டுப்படுத்தாத காரணத்தினாலே இந்த மாசுகள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஓசோன் லேயரை அழித்து கொண்டிருக்கிறது. அனைவரும் சொல்லுங்கள். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, obtain, ought, haul, ozone. அடுத்ததாக இங்க பாருங்க, obstacle என்றால் நவுன், பெயர்ச்சொல். அப்ப முன்னாடி இருக்க obstacle 3 சத்தங்கள். obstacle 3 சத்தங்கள். பெயர்ச்சொல்லாக இருக்கிறதுனால முதல் சத்தத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். obstacle. hindrance, தடையாக இருக்கிறது. huge population growth is the only obstacle for India's progress. அதிக ஜனத்தொகை அது ஒன்றுதான் இந்தியாவினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு தடையாக இருக்கிறது. obstacle. அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் என்றால் பொருள். ஆப்ஜெக்ட் பாருங்க, 2 சத்தங்கள் வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட். அப்ப ஆபுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். ஆப்ஜெக்ட் என்றால் பொருள். some of the objects in the shop are good. அப்ப அந்த கடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பொருட்கள் மிக நன்றாக இருக்கிறது. ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அடுத்தது personnel. PRSONAL. வந்துட்டா இப்ப இந்த பர்சனல் என்பது தனிப்பட்ட, இது பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. personnel இது பெயர் சொல்லாக வருகிறது, இது பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. பர்சனல் ப்ராப்ளம், பர்சனல் ஃப்ரெண்ட் இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. இந்த personnel என்றால் ஒரு கம்பெனியிலே, ஒரு அலுவலகத்திலே வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களை personnel என்று சொல்கிறார்கள். ஸ்டாஃப், வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களை என்ன சொல்வீங்க? personnel என்று சொல்கிறீர்கள். 3 சத்தம் வருகிறது. personnel. இது நெல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். விதி விலக்காக பெயர் சொல்லுக்க போறது முன்னாடி கொடுக்கணும், இங்க பின்னாடி கொடுக்குறீங்க. personnel. staff who work in a company. அலுவலகத்திலே வேலை செய்யக்கூடிய அந்த ஆட்களை personnel என்று சொல்கிறார். they are the Tata company personnels who look after human resource development. அவர்கள் டாடா கம்பெனியினுடைய அதிகாரிகளாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மனித வள மேம்பாட்டு துறையை கவனிக்கிறார்கள். personnel என்று சொல்ல வேண்டும்.
அடுத்தது probably probably பாருங்க க க க க க க என்று 3 சத்தங்கள் வருகிறது. adverb வினையொலிச்சொல் 3 சத்தங்கள். ப்ராவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். probably I will come to your home tomorrow. Probably India may sign the agreement. So likely to happen. Probably என்றால் ஒன்று நடைபெறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. Probably India may send a rocket to moon. இந்தியா நிலவுக்கு ஒரு ராக்கெட்டை அனுப்பக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, say everybody together. Obstacle, object, personnel, probably. இறுதியாக opportunity, obtain, art, hall, ozone, obstacle, object, personnel, probably. Hope you are able to understand. So next அடுத்த வீடியோக்களில் நாம் பார்ப்போம். Thank you very much.